हा माझा मराठीमध्ये व्लॉग करायचा पहिलाच प्रयत्न आहे. चुकी झाली असेल तर आधीच क्षमा मागतो. मॉर्निंग, वी आर बॅक ऑन द सेकंड लेग ऑफ आवर ट्रिप. That's Udit, that's Sid, that's me. The OG gang is back for another epic adventure. This time we're headed to Konkan Kada, on your way towards Nashik, and we're almost mid-route. It's a 3-day project. Sid will be capturing us again with his FPV stuff. And for Udit, this is his first cliff jump in India, right? First cliff jump in India, yeah. Are you excited? Very excited. कोकणकडा चढण्यासाठी अनेक मार्ग आहेत. पायथ्याशी असलेल्या वालिवले गावात गाडी चालवून नलीची वाट मार्गे हाईक करण्याचा आमचा प्लॅन होता. So the idea is this time to hike up from the bottom of the mountain, which is around 5 to 6 hours. We have some local guides joining us and some friends. While Siddharth, we will give him a drop from the backside to the top, closer to the top. That's a 2-hour hike, or slightly less than 2 hours. Via this backpack because he's carrying his fat pack. whole backpack. And yeah, the idea is for Sid to capture some exciting footages while Udit and I do the jumps. And as I mentioned earlier, for Udit, it's his first cliff jump in India. So it's super exciting for all of us. Everyone is super stoked. Yeah, see you soon. कोकणकडा हा सह्याद्रीतील 4600 फूट उंचीवरचा एक भव्य पर्वत आहे. तुम्ही डोंगराजवळ गेल्यावर तुम्हाला तो त्याच्या वैभवात उंच उभा असलेला दिसेल. दुरून त्याच्या प्रमाणाची कल्पना करणे खरोखर कठीण आहे. We've arrived at Konkan Kada. It just feels amazing. So we are finally here in the base village Walivle. I was here last time in 2018. That was the Konkan Kada film, and presenting the mountain to you. That's the majestic Konkan Kada. The village hasn't changed much, just houses are a bit more developed. Other than that, I remember the house we stayed at, and that's the place we are staying at again. Kamlu Pokle is the person. So the plan is tomorrow Sid will drive up to Patsnai and hike from there, while Udit and I, along with a guide, mostly Kamlu, we'll take Nalichi Wat. Exciting times. Let's do this. This is the Pokle house. They are the ones, the brothers, who run most of the expeditions out on Konkan Kada, and really cool guides. Usually all visitors end up over here. I'm going to show you something really cool now. So most of the houses over here, if you look at the flooring, it's not tiled. It's actually made of cow dung. They collect cow dung, they moisten it, cow or buffalo dung, whatever, moisten it, and then they spread it, and over the years it becomes something like this. It's very cooling for the house and for the floor. And also they say it has some therapeutic properties. A usual Monday. अशा लहान खेड्यांमध्ये जेव्हा लोक तुम्हाला त्यांच्या घरी कोणत्याही वाईट हेतूशिवाय किंवा अपेक्षेशिवाय आमंत्रित करतात, तेव्हा हा एक अतिशय नम्र अनुभव असतो. दुसऱ्या दिवशी बराच प्रवास असल्याने त्या संध्याकाळी आम्ही चांगली विश्रांती घेतली.
Good morning everyone. New day, new light. We've started our hike towards the majestic Konkankara, and the idea is to hike the whole of Nalichi Wat and reach to the top. It's usually around 6 hours of hiking. That's Ashok, our guide. I know his dad and uncle from my last trip. That's me with it. Yeah, just pacing ourselves, and hopefully we should be there in no time. त्या दिवशी मी चुकून गोप्रोवर ND16 फिल्टर लावलेला आणि त्यामुळे गडद दिसते. माझ्यासाठी हा एक मोठा धडा होता. अशोकने हा मार्ग अनेक वेळा केला आहे, पण उदित आणि माझ्यासाठी ते पहिल्यांदाच होते. या हाईकसाठी मी गाईडची शिफारस करतो, कारण जंगलात हरवणं खूप सोपं आहे. तसेच चढाईच्या तीव्र भागांमध्ये ते धोकादायक बनते. And we're almost midway. 2 hours of hiking done. Around 3 more hours to go. It's not a bad pace, not bad at all. We came through this valley and rockfall area. Just keep a slow and steady pace and we should be good. Yeah, it's really cool. Really cool. Oh yeah. Enjoying with it? Yeah. Great. What do you think of Maharashtra? Fucking awesome. Oh yeah. मार्गावर काही पॅचेस आहेत ज्यात चढण्यासाठी दोर बांधणे आवश्यक आहे, खास करून जर तुम्ही तुमच्या पाठीवर भार वाहत असाल. Small steps. He has you on belay, so don't worry. Get out. Get. Get up. Get. या डोंगरावर काही विभाग उघडे पडतात आणि जसा जसा सूर्य वर येतो तसे तसे आपण लवकर थकून जातो. उन्हापासून थोडा आराम मिळण्यासाठी मी फुल स्लीव्स तसेच टोपी घालण्याची शिफारस करतो. मला या प्रवासात खूप क्रॅम्प्स आलेले. So we are almost near the top, an hour to go, slightly more, and it was tough. It was really tough. Traversing on through rocks. 2 sections we had to use ropes. That was interesting. And the nice thing over here was there's a Nimbu Pani wala. That was really cool. Udit, how was it? Sweaty. Sweaty spaghetti. Yeah.
Let's get some soda. Yeah. Oh fuck yeah. We have finally reached the top. This is exciting. वो राफ्टिंग से वहाँ जाता है. That's the valley. शिखरावर पोहोचलो की हळूवार वारा आमच्यावर वाहताना आणि डोंगराच्या काठावरून चालताना छान वाटलं. त्या दिवशी रॅपलिंगची इव्हेंट होती आणि खूप लोक डोंगरावर जमले होते. We're gonna jump here. उदित बरोबर उडी मारायला मला खूप मजा येते. एक तर तो खूप शांत स्वभावाचा आहे आणि दुसरं म्हणजे तो एअर इंडियामध्ये कॅप्टन आहे, तर टेक्निकली फ्लाइंगमध्ये तो खूप स्ट्रॉंग आहे. And we are back over here. 3839. 3839 minus 988. Almost 3000 feet from here to there is the climb. 3000 feet is the climb. We can... कोकणकडा हा एक अतिशय वैशिष्ट्यपूर्ण असा डोंगर आहे. वर्षानुवर्षे या पर्वतावर वाहणाऱ्या वाऱ्यांमुळे हे अवतल वैशिष्ट्य निर्माण झाले आहे. आमच्याकडे उतरण्यासाठी 2 पर्याय होते. एक म्हणजे ही टेकडी होती जी मला 2017 पासून परिचित होती आणि दुसरा म्हणजे खेडेगावातील शेतं जे फक्त योग्य वाऱ्यातच गाठता येतात. Rohit, are you excited? Yeah, I'm excited. Nice. Check this out. This is where you're gonna go down. सीट कड्याच्या साईडवर बसून ड्रोन उडवणार होता. उदित आणि मी वारा कमी होण्याची वाट पाहत होतो आणि एकदा वारं थांबलं की आम्ही उडी मारायला तयार झालो. उडी मारणारा मी पहिला होतो आणि हा खूपच चांगला अनुभव होता. सिद्धार्थ माझ्या भोवती उडत होता आणि त्यांनी आम्हाला कॅमेरामध्ये कॅप्चर करण्याचे उत्तम काम केलं. त्यानंतर उदितची पाली आली आणि त्यानेही चांगली उडी घेतली. तो माझ्या फ्लाइंग पॅटर्न संदर्भ म्हणून वापरू शकला आणि कुठे उतरायचं ते त्याला माहीत होतं. तुमच्यापैकी बऱ्याच जणांनी लँडिंगसह उडी पाहण्याचा माझा व्हिडिओ विचारला होता. मी ते कधीही पोस्ट न करण्याचे एकमेव कारण म्हणजे ND फिल्टरमुळे गडक लुक. Okay, ready? Ready. Cool.
कोकणकळाच्या वाडग्यात वारं अशांत असते आणि नवीन व्यक्तीसाठी ते थोडेसे भीतीदायक वाटू शकते. इथला वाऱ्याचा गडबड मला इकडे तिकडे फेकत आहे. मी लवकरच माझ्या जुन्या लँडिंग क्षेत्रापर्यंत पोहोचलो, परंतु मी खूप उंच असल्यामुळे मला माहीत होतं की मी थेट गावाच्या शेतात उडान करू शकतो. एखाद्या कमर्शियल पायलटप्रमाणे तुम्ही तुमच्या लँडिंगची योजना आखता आणि तुमच्या रनवेला लॉक करता. Terrain. Pull up. माझी सर्वोत्तम लँडिंग नाही, परंतु ते ठीक आहे. It was mad. It was crazy. Downwind landing. थोड्याच वेळात उदितही सुखरूप उतरला. महाराष्ट्रातील सर्वात प्रतिष्ठित डोंगरावरून हाईक करून आणि उडी मारून आम्हाला उत्तम अनुभव आला. या प्रोजेक्टमध्ये सहायतासाठी सिद्धार्थचीही खूप खूप आभार. भविष्यात उदित आणि मी सह्याद्रीतील तसेच हिमालयातील विविध पर्वतांचा शोध घेत राहणे आणि योग्य परीक्षण आणि तयारीसह उडी मारणे ही कल्पना आहे. यात आनंद तर घेणारच, पण आम्हाला एरोस्पोर्ट्सबद्दल अधिक जागरूकता निर्माण करायची आहे. Not left, right. The trip is finally over. We're headed back. It's pretty crazy. Everyone is safe and sound. We have Rohit this time with us. Hi guys. My balls are freezing to death when they jumped, but they made it safely. And my balls are still freezing to death. कमलू, अशोक आणि त्यांच्या संपूर्ण कुटुंबाचे खूप खूप आभार.